Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Vivek, soy de la India, soy profesor de español e inglés. Yo enseño inglés español por Skype y YouTube. Y hoy aprendemos preposiciones parte 4. Primero, cuéntame cómo están. ¿Todo bien? ¿Todo está bien? ¿Todo tranquilo o no? Cuéntame amigos cómo están y por favor lo compartes con sus amigos, con sus conocidos que quieran aprender español, inglés, preposiciones, especialmente preposiciones porque hoy voy a explicar preposiciones parte 4. Si aún no han visto preposición primero, 1, 2, 3. Pues por favor revisa mi canal y por favor mira todos los documentos como preposición 1, preposición 2, preposición 3. Y hoy vamos a aprender preposición 4. ¿Vale? Pues primero por favor lo compartes con sus amigos, con sus conocidos que puedan entender, puedan aprender más lecciones y por favor mira todo el video porque final de video yo voy a explicar o voy a preguntar ejercicio. Pues hay ejercicios también, pues ahora podemos ver. Bienvenido en Polylingual Academy. Ok, aquí podemos ver in, at, on, position, part 2. Hoy vamos a aprender in, at, on. Muchas gracias Manoj. Muchísimas gracias Manoj que me escribió que yo hablo muy bien el español. Pues muchas gracias Manoj desde Madhya Pradesh. Muchas gracias. Ok. Pues aprendemos in, at, on. Hola Moini Chaturvedi, hola Ribaba Chaturvedi, sí estoy muy bien. Ok, por favor déjame comentario también. ¿Cómo estás Moini Chaturvedi? ¿Cómo está Ribaba? ¿Están bien? Por favor déjame comentario y pues ahora aprendemos preposición parte 4. Preposición parte 4 sería in, at, on, posición parte 2, ¿vale? Pues mira, empecemos la lección de hoy. We say that something or something is in a line, in a row, in a queue, in a picture, in a photograph, in a newspaper, in a magazine, in a book, in an office, in a department, in the sky, in the world, in the country. Pero no podemos decir in a town. Pues hay muchos alumnos me preguntaron qué significa in a queue. In a queue significa cola, la cola, ¿vale? Por ejemplo, la línea, en la fila, en la cola. In a picture, in a photograph, in a newspaper, in a magazine, in a book, in an office, in a department, in the sky, in the world, in the country. Pues no podemos decir en hola Shashi Chaturvedi, hola Gloria, ¿cómo estás Gloria? Pues Gloria, puedes ver todo el video, ¿ok? Tú eres de México. Qué bien Gloria, muy bien. Ok, pues ahora podemos ver. When I go to the cinema, I like to sit in the front row. When I go to the cinema, I like to sit in the front row. Okay, the next one is Amy works in the sales department. Who is the woman in that picture? Who is that woman in that picture? Do you live in a city or in the country? Do you live in the city or in the country? Pues ahora hay muchos alumnos que tienen dudas que
ciudad o city también está en el país. Y yo escribí aquí in a city or in the country. Pues en Estados Unidos, inglés americano, se usamos country para pueblos, ¿vale? Como town. Pues se dice country, ¿ok? So, do you live in a city or in this country? O we can say, podemos decir countryside también. Okay. The next one is, it's a lovely day. There isn't cloud in the sky. Por favor, mira todo el video y si tienen algunas dudas, algunas preguntas, por favor, pregúntame. Déjame un comentario. Okay. It's a lovely day. There isn't cloud in the sky. The next one is, they are standing in a row. They are standing in a row. Pues siempre cuando estamos en una fila, en una línea, en la cola, en una fotografía, en una pintura, en periódico, revista, libro, oficina, departamento, en el cielo, en el mundo y en el país, pues siempre tenemos que usar in. ¿Vale? Pues siempre tenemos que usar in. No podemos usar otra preposición. ¿Vale? Pues ahora podemos ver que siempre in usamos para línea, fila, cola, pintura o fotografía o periódico, magazine o revista, libro, oficina, departamento, cielo, mundo o país. Pero para los pueblos no podemos usar in. Okay, the next one is, podemos ver, we say that somebody or something is. Pues hay muchos alumnos tienen dudas entre somebody y something. Me preguntaron, hay muchos alumnos me preguntaron, Vive, cuéntame qué significa somebody, cuando usamos somebody, cuando usamos something. Pues somebody significa, hola Renu Chaturvedi, ¿cómo estás? Ok, pues somebody significa alguien y something significa algunas cosas. Ok, something significa algunas cosas, somebody significa alguien. Ok, the next one is, on the left, on the right, or on the left hand side, on the right hand side, on the left or on the right, or we can say on the left hand side, on the right hand side. Por ejemplo, mano izquierda, mano derecha, pues podemos usar en on. Siempre tenemos que usar on with left and right. Okay, for example, we can see here, do you drive on the left or on the right in your country? Ok, so por favor, déjame un comentario. Déjame un comentario que en su país, ¿en qué mano conduce? Ok, pues por favor, déjame un comentario que en su país. Ok, in your country, do you drive on the left hand side or on the right hand side? So please give me a comment in your country which hand that you will drive. Okay, the next one is, pues siempre con left y como izquierda y derecha, con mano derecha, mano izquierda o solamente left, right, tenemos que usar on. Okay, the next one is, on the ground floor, on the first floor, on the second floor. Pues hay pisos, ¿ok? Hay pisos cuando usamos, cuando decimos acerca de pisos, que yo vivo en segundo piso, yo vivo en tercero piso, en cuarto piso, quinta piso, pues sería on first floor, on ground floor, on fifth floor, on sixth floor, on 10th floor. Tengo un alumno, vive en Chile, él vive en piso 25 o 25 o 24, algo así. Pues siempre tenemos que decir on
the ground floor, on the first floor, on, y pues hay pisos. Ok, muy bien. Ahora podemos ver our apartment is on the second floor of the building. Our apartment is on the second floor of the building. Pues muy bien, aquí on a map, on a menu, on a list, on a page, on a website. On a map, on a menu, on a list, on a page, on a website. Siempre en una mapa sobre el mapa, ¿ok? Menu, una lista, página o web sitio. Pues siempre, ok, muy bien, Moini Chaturvedi, en su país conduce left hand side. Ok, muy bien. The next one is, here is the shopping list. Don't buy anything that is not on the list. You'll find the information you need on our website. Okay. The next one is, we say, decimos, that place is on a river, on a road, on the coast. Ok, por ejemplo, siempre si vivimos cerca de o está justo a un río, cerca de un río o calle o playa, pues siempre tenemos que usar on. Ok, siempre tenemos que usar on. Por ejemplo, ¿cómo se llama y en qué río vives? Por ejemplo, ¿cómo se llama su río? Está cerca, que viven cerca. ¿Ok? Por ejemplo, yo vivo cerca de Ganges. Yo vivo cerca de Ganges. Pues yo voy a decir, I lived is on the Ganga. My city is on the Ganga. ¿Ok? Pues Vienna is on the Danube. Ob, Ganga, Dnipro. Pues hay nombre de los ríos. Nombre de los ríos, the name of the rivers. So always we have to use that only just place. ¿Ok? Hay un lugar específico. Pues por ejemplo, en su país o en su ciudad. Por ejemplo, hay unos alumnos viven en México. En cualquier, por ejemplo, hay mexicanos en este video, hay mexicanos, hay alguien mexicanos en este ahora no hay mexicanos, chilenos, colombianos, hay unos o indios, por ejemplo, hay alguien, anybody here from India who lives near the river? Anybody here? ¿Hay alguien aquí que vive cerca de? Muy bien, Moini Chaturvedi. Ok, Moini Chaturvedi, do you live near a river or not? Okay, yes, Moini Chaturvedi. Ok, Moini Chaturvedi live. Ok, cuéntame, Moini, tell me, what's the name of your river in your city? That your city situated on a river or not, or a coast. Ok, Gloria, muy bien, Gloria. Cuéntame, Gloria, ¿cómo se llama un río o playa cerca de su ciudad? Ok, Shashi Chaturvedi, it's not live near the river. Ok, no hay problema. Por ejemplo, by the river. Ok, pues si vivimos cerca de río, calle o playa, pues siempre tenemos que decir Vienna is. Hay nombre de ciudad, ok? The name of the city we have to use like on, with on. For example, Vienna is on the Danube. Or hay una ciudad en Rusia, por ejemplo, yo puedo decir que Volgograd cerca is on the O.
and Gangotri is on the Ganga, or Kiev or Odessa is on the Dnipro. Pues hay ciudades. Okay, Moini Chaturvedi lives. Okay, muy bien. Moini Chaturvedi live near Chambal. So the city name is what's your city name? Okay, for example, if you are lives in Dholpur. Okay, Dholpur. If you live in Dholpur, so we can say Dholpur is on the Chambal. Okay, Dholpur is on the Chambal. Significa está cerca. Okay, es un ciudad. Ciudad es Dholpur. And Chambal es río. Pues siempre podemos decir Dholpur está en Chambal. Pues sería que Dholpur is on the Chambal. Okay, the next one is the town where you live. Is it on the coast or is it inland? The town where you live, is it on the coast or is it inland? Muy bien. Pues aquí seguimos. Vamos a ver adelante. We say on the way. Siempre on the way. Okay, on the way from one place to another. For example, we can see here. How we can say here, from one place to another. We stopped at a shop on the way home. Okay, hay una pregunta. Mr. Shashikant Chaturvedi me preguntó que how it could be possible that a city on the river. Okay, hay un ciudad. Okay, ciudad. Okay, explico. When we are going to say a place, okay, a place, city is near a river or a road or the coast. So we can use by and we can use on also. I will explain you the next lesson. I think yes, next lesson I will explain you when we have to use by also. We can use by also. For example, I can say Vienna is by the Danube. By Danube. Vienna is or Moscow, Volgograd is by Ob. I can use this thing also. But now I am going to explain when we have to use on a river, on a road or on the coast. Also we can put with places. If you live near a near a river, near a road or a coast, so we can use on also with places. Okay, only just places. Your city name and then you can use on. You can't use I live on the Ganga. We can't use this thing. Por ejemplo, no puedo usar que yo vivo arriba o sobre del Ganges. Okay, yo no puedo usar esa frase, but I can use Gangotri. Okay, the city name. Okay, Gangotri, Haridwar, Rishikesh, and Allahabad, Banaras, some city name of India, from India. So I can use that. Haridwar. Okay, for example, Haridwar or Rishikesh is on the Ganga. I can use this thing. Rishikesh is on the Ganga. Okay, for example, what's your city name, Mr. Shashi? Mr. Shashikant Chaturvedi, could you write me what's your city name? Okay, so now we can see here when we say on the way. On the way from one place to another. Okay, yes, Moin Chaturvedi wrote me Ganga. Okay, so from one place to another we can use we stopped at a shop on the way home. We stopped at a shop on the way home. Okay, muy bien. Okay, adelante podemos ver. Okay, Mr. Shashi. Okay, so Kota, Chambal. Okay, for example, you live in a Kota, so you can say Kota is on the Chambal.
Okay, you can say Kota is on the chambal. You can't say I live on the chambal. You can't say this thing. You can say Kota is on the chambal, or you can say Kota is by chambal. Yo voy a explicar. I will explain your next chapter when on Thursday. I hope that on Thursday I will explain you about my next chapter about when we have to use by or when we have to use on. Okay. So now it's clear. If yes, so please tell me if yes or not. So please explain me, Mr. Sashi, that you are clear or not. Okay, the next one is we can use that we say podemos o decimos at the top of, at the bottom of, at the end of. Okay, at the top of, at the bottom of, at the end of. Okay, for example, write your name at the top of the page. Write your name at the top of the page. Okay, that's great, Mr. Shashikant Chaturvedi. Okay. Jane lives at the other end of the street. Y por favor mira todo el video. Please watch this video till the end, because after we can do some exercise also, and really exercise are very interesting and we can understand perfectly with exercise. Okay. So Jane lives at the other end of the street. Okay, write your name at the top of page. So always when we are going to use encima, debajo o por ejemplo al final, siempre tenemos que usar at. Okay, so now we can see here the next topic is, okay, now it's a really very interesting topic too. So when we are going to use in the front, in the back of a car. Okay, so si hay alguien tienen lápiz, pluma, cuaderno, por favor nota esa sección porque es muy importante. If anywhere have pen and notebook, so please you can note this topic on your notebook because it's really very important topic. For example, when we are going to use in the front, in the back of a car. Okay, I was in the back of the car when we had the accident. Okay, the next one is at the front, at the back of a building, theater, group of people. We have to use at the front or at the back. Okay. The garden is at the back of the house, or let's say it at the front of the cinema. We were at the back, so we couldn't see very well. We were at the back, so we couldn't see very well. Okay. The next one is on the front, on the back of an envelope, a piece of paper, etc. So we can see here, I wrote the date on the back of the photo. Ok, pues ahora hay muchos alumnos tienen dudas. Here many students they have doubts when we have to use in the front, in the back, at the front, at the back, on the front, on the back. So now we can see here, we can use when we are use transport or vehicle, so we have to use always in. Ok, si estamos atrás o detrás, por ejemplo adelante o atrás o detrás, pues está dentro de vehículo. Ok, so we have to use in the front or in the back. Si estamos en el coche, en tren, en autobús, avión, cualquier transporte o cualquier vehículo, pues siempre tenemos que usar in con vehículos. Ok, the next one is si estamos en cualquier edificio, teatro, cine, if we are in a building, theater, group of people, like grupo de gente, algo así, o cine, pero estamos adelante o atrás, pues tenemos que usar at with
With building, theater, group, always we have to use at. If we are front or if we are back. Okay. If we are use envelope, hay muchos alumnos españoles tienen dudas por qué significa envelope. Pues envelope significa el sobre, ¿ok? El sobre, hay sobre de carta. Ok, Moin Chaturvedi, cuéntame, tú que tienes dudas. What do you have doubt? Yes, Moin Chaturvedi, explain, ask me what's your question. So, aquí podemos ver que sí estamos, por ejemplo, decimos acerca de front or back, acerca de envelope, piece of paper, magazine, revista o periódico, libro, el sobre, cualquier tipo de papel. Okay, so we have to use on. On the table, Monchaturidi, ¿qué significa on the table? Sí, está bien, on the table. So now we can see here. So I hope that you don't have any doubts when we are going to use in the front, in the back, at the front, at the back, on the front, on the back. Always we have to use front and back. If we can use in, it's mean with a vehicles like transporte público. So we can use vehículos, okay? At the front or at the back, we have to use with buildings, theaters, and group of people, some person, that we have to use at. And when we are going to use some papers, some some envelopes, some books, some newspapers, so we have to use on the front or on the back. I hope anybody don't have any doubts. Okay, so now we can see here. Okay, the next one, we say in the corner of a room. In the corner of a room. En la esquina de la habitación. Okay, esquina, corner, it's mean esquina. En español se dice esquina. Hay muchos alumnos que estudian conmigo español también. Pues esquina significa corner. Ok, ¿por qué yo uso in the corner of a room? Porque room es una habitación, está dentro y hay una habitación de concreto. Ok, pues aquí yo voy a decir que dentro. Ok, por eso tengo que decir in the corner of a room. Ok, the next one is at the corner or on the corner of a street. We can see here there is a small shop at the corner of the street, okay, and or there is a small shop on the corner of the street. Okay, muy bien. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Por favor, déjame un comentario, pues aprendemos la lección, ejercicio, ¿ok? Haremos los ejercicios, pues si tienen dudas, tienen preguntas, ahora voy a explicar, revisar otra vez. Ok, aprendimos en at on, posición parte 2. Aquí, in a line, in a row, in a queue, in a picture, in a photograph, in a newspaper, in a magazine, in a book, in an office, in a department, in the sky, in the war, in the country. Pero no podemos decir in a town, okay? The next one is on the left hand side, out on the right hand side, okay? On the ground floor, first floor, second floor, third floor, pues cualquier piso tenemos que poner antes de piso on, okay? Cuando decimos on a map, menu, list, a page, and website, we have to use on. Okay, the next one is on a river, on a road, on the coast. Okay, río, calle o playa. Sí, su ciudad. Okay, solamente ciudad. Pon atención. City, place. Okay, yo no dije, no expliqué que tú. Yo no puedo decir que I live on the Ganga. Está mal. No podemos decir. Siempre tenemos que decir Haridwar, Rishikesh, cualquier nombre de ciudad on the nombre de río. Ok. Pues on the way. Siempre tenemos que decir on the way. En el camino, por ejemplo. Ok. At the top, at the bottom, at the end. Ok. In the front or in the back, we have to use with vehicles. Okay,
at the front, at the back. We have to use with building, with theater, group of people, cinema, or something like that. On the front, on the back, we have to use with envelope, a piece of paper. Okay, in the corner, because it's inside a room, so we have to use in the corner. And okay, the next lesson, Moin Chaturvedi, will be on Thursday. Yes, on Thursday. Okay, so now we can see here some exercise. Okay, exercise, the part of exercise. Okay, I'm going to read this exercise. Complete the sentences. Use in, at, or on. You have to use in, at, or on with these following options. Okay, so we have some options here. We can see here some options, please. The waistcoats, the word, the back of the class, the sky, the front row, the right, the back of this car, the way to work. Pues tenemos que optar una opción. ¿Ok? Hay opciones, pues tenemos que optar una opción desde esas opciones, pero antes de esa opción tenemos que usar in, at, or on las preposiciones. Hay tres preposiciones, in, at, on. There are only just three prepositions that in, at, or on, so we have to use in, at, on first, and then we have to use some following options. Only just one option for one question. Okay. So, for example, I explain here, it's a lovely day. There isn't a cloud. The sky. Ok, aquí hay the sky, porque las nubes siempre están en el cielo. Pues aquí sería the sky. Ok, in the sky. Okay, now we can see here, the second number is, in the most countries, people drive. Okay, people drive. So we can see here, okay, so por favor dime la respuesta. Okay, Renu Chaturvedi on. Okay, está bien. Moin Chaturvedi on. Qué bien, on. Pero hay opciones. Opciones también, por favor. Tienen que optar una opción también. You have to opt options also that you can use with a preposition. For example, if you are going to use on, okay, it's all right. So in the most countries, people drive. Muy bien, Mohini Chaturvedi. Muy bien. Renu Chaturvedi también escribió muy bien. Escribieron muy bien. Pues la respuesta sería on the right. Está muy bien, super. Okay, the next question is, what is the tallest building? Okay, Gloria, muy bien. Right hand side, muy bien. Super, Gloria. Okay, la siguiente pregunta es, what is the tallest building? ¿Cómo sería la respuesta? The word. Moini Chaturvedi está muy bien. La respuesta sería in the word. Muy bien. ¿Hay alguien más? ¿Van a responderme? So, what is the tallest building in the world? Okay, the next question is, I met a friend of mine. I met a friend of mine. Regina, tienen que Oh, Mohini Chaturvedi, muy bien, Mohini. On the way. Ren Chaturvedi, muy bien, que primera pregunta in the word está muy bien. Y las número 4 sería on the way to work. Muy bien, Mohini Chaturvedi. Está muy bien.
Okay, the next question is San Francisco is. San Francisco is. San Francisco is. Muy bien, Moni Chaturvedi. On the west coast. On the west coast. Muy bien. Muy bien. Inteligente. Okay, the next question is. The next question was, we went to the theater last night. We had seats. The next question is, tell me number 6, please. Okay, so what we have to use here, tell me please. Only just in this group, Moini Chaturvedi, Moin Chaturvedi, Moin Chaturvedi. Muy inteligente, Moin Chaturvedi. Okay, number 6, it's we went to the theater last night. We had seats. Muy bien, in the front row. Okay, in the front row. That's great, in the front row. Muy bien, Sashi Chaturvedi, on the way to work. Está muy bien. On the, okay, in the front row. On the west coast. Muy bien, Sashi Chaturvedi, está muy bien. Okay. Muy bien, Renu Chaturvedi, on the way to work. Está muy bien. Okay, the next one is, I couldn't hear the teacher. She spoke quietly and I was sitting. Number 7. In the front row. Muy bien, Sashi Chaturvedi, that you right here. In the front row está muy bien, muy inteligente. So number 7 is muy bien. Front, Miss Ren Chaturvedi. Okay, muy bien, Mon Chaturvedi, that I couldn't hear the teacher. She spoke quietly and I was sitting at the back of the class. Muy bien. At the back of the class. Muy bien. Super. So now we can see here class. Okay. Number 8. Question number 8. Okay. On the back of this card, I don't have your address. Could you write it? Could you write it? On the back of this card, Mr. Shashi Chaturvedi, very good. That's great that you write perfectly on the back of this card. Perfect. So these are some exercise and we completed our exercise and now we can revise our chatter. Okay, that's a great, Moin Chaturvedi. Everyone do very well. Okay, the back of the class, Gloria. Okay, está muy bien, the back of the class, but we have to use preposition also. Gloria, tenemos que usar preposición también. Por ejemplo, aquí pusiste the back of the class. Sí, está muy bien, back of the class, pero ¿por qué no pusiste allí hay un, por ejemplo, preposición? Por ejemplo, ya expliqué cuando usamos front, delante, o back. Significa como detrás, atrás, algo así. Pues sí usamos, pues sí usamos at the back. Cuando usamos, cuando hay edificio, hay un grupo de gente, hay un cine, teatro, hay ese tipo de objeto o cosas, ¿vale? Pues tenemos que usar at the back or at the front.
Sí, usamos acerca de papel, acerca de libro, periódico o revista, cualquier objeto así, con papeles, pues tenemos que usar on, ¿ok? Por ejemplo, on the back or on the front. O cuando usamos vehículos, pues tenemos que usar, ok, ok, cuando usamos vehículos, por ejemplo, coche, autobús, cuando usamos tren y tenemos que usar front or back, pues tenemos que usar preposición in, ¿vale? Pues aquí podemos ver, hay así, on the front, on the back, at the front, at the back, in the front, in the front, at the top of, at the bottom of, on the right. Ok, muchas gracias, que entienden, todos entienden perfectamente. Si hay alguien tienen dudas, algunas preguntas, por favor, pregúntame acerca de esa lección. Y si tienen dudas, tienen preguntas, por favor, déjame un comentario porque solamente tienen 5 minutos. Yo estoy esperando aquí 5 minutos y pues yo voy a terminar esa clase porque tengo otras clases también. Pues si tienen algunas dudas, algunas preguntas, por favor, déjame un comentario. Voy a resolver las dudas. Pues, por favor, pregúntame. Ok, Monchatredi. Gloria, ¿entiendes? Y por favor, mira mis videos al jueves también. Jueves de mi país. Ren Chaturvedi, good night. Ok, good night. Ahora Renu Chaturvedi va a dormir. Ok, pues estoy seguro que no hay ninguna dudas a nadie. Pues si tienen dudas, tienen preguntas, por favor déjame un comentario o mándame un mensaje por WhatsApp. Yo voy a escribir aquí mi número de WhatsApp que puedan contactarme perfectamente. Cuando quieran podrían escribirme, déjame un mensaje por WhatsApp. Yo escribí mi número de WhatsApp, pues si hay